Prinsip Sistem Pendidikan Nadiem Makarim. Educational System Principle by Nadiem Makarim. 1. Memperkenalkan kemerdekaan belajar. The first is introducing freedom of learning. Menurut Nadiem, interpretasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap visi Presiden ada dua hal. According to Nadiem, the Ministry of Education and Culture to the President vision is twofold. Yaitu merdeka belajar dan guru penggerak. That is the freedom of learning and mobilizing teacher. Apa itu kemerdekaan belajar? What is freedom of learning? Kemerdekaan belajar artinya kemerdekaan di setiap jenjang unit pendidikan. Freedom of learning means the independence in every level of education. Kemerdekaan harus turun-terus. The independence should be continuous. Lembaga perguruan tinggi merdeka dari berbagai macam regulasi dan birokrasi. The college institution independent from every regulation and bureaucracy. Para pendidik dan dosen juga dimerdekakan dari birokrasi. Educators and lecturers are also freed from bureaucracy. Di perguruan tinggi, in college, mahasiswa diberikan kemerdekaan untuk belajar sesuai kemauannya. Students are given freedom to study based on their own kemampuan, their ability, dan minat, and their interests. 2. Mencetak pemimpin masa depan. Second, build the future leaders. Mencetak pemimpin masa depan. Build the future leaders. Nadiem menjelaskan visi Presiden Jokowi untuk menciptakan SDM yang unggul. Nadiem explained vision and mission from Presiden Jokowi to build the superior human resource. 5 tahun ke depan, prioritas nomor 1 adalah 1 mahasiswa yang keluar. In 5 years later, the priority is when one student graduates from the university, dia bisa apa? He can sukses apa? What he succeed, dan karakter seperti apa? What the character. Saat ini, lanjut Nadiem, Indonesia sedang memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Nowadays, Indonesia enter the era that title not guarantee the competencies. Memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. Start that graduation is not guarantee the readiness of creating something. Agregitasi tidak menjamin mutu. The accreditation is not guarantee the quality. Masuk kelas tidak menjamin belajar. Attending in the class is not guarantee learning. 3. Meningkatkan minat baca. Third, increasing reading interest. Posisi bidang baca anak Indonesia berada di peringkat ke-6 terbawah dari skor hanya 371. The position of Indonesia reading interest placed the rank the 6th lowest with the score 371. Jauh di bawah negara tetangga Malaysia yang mendapatkan skor 415. Is far from our neighbor Malaysia that gets the score 415. Melihat fakta seperti itu, according to the fact, Mendikbud merasa perlu adanya perubahan secara pandang bangsa Indonesia dalam membaca. The Ministry of Education and Culture need to change the outlook of Indonesia people in reading. Menurut him, budaya literasi bukan hanya dilakukan dengan cara konvensional. Culture in literature is not only done in conventional ways, yaitu melalui buku, that is through the book, tapi juga melalui media digital, but also through the digital media.